Even though we are facing a lot of things, a lot of difficulties, quite a diaspora things are happening, I believe there's something good or bad that everybody have learned in diaspora that they can actually share with other people. Like you guys, let's share what you have learned in diaspora or maybe in South Africa, something that is valuable or something that is bad. What is it that you have learned? We can share in the comment section. We're also going to be sharing what we have learned. You need to have learned that don't overstay in the country that is not yours. What have you learned? And also, if you overstay kana wagarisa watandavara wanakirwa ndokota wanakirwa nekota remuSouth Africa nemagwinya, usatenga zvinhu zvakawanda kudarika musuno ya situation, because zvinhu zvese izvozvo tazvisiya paunenge uri. Okay, go ahead. And chimwe what I learned kana uri kure usiri kuZimbabwe, when it comes to building, first thing, example yandinayo, ndine sister yangu ineno yandotedzana nayo yakatumira tutotanga first born musikana muhombe, akatumira nefunga mari yasvika ku 800 US yokutenga building material yakanga taurirwa yese, quotation yake yakanga taurirwa kubva kusimende, mawindow, simbi dzekuvakisa ma deformed bus machi zvese izvo zvinobva puwa bill yake ne shop, nobva vanyorerwa price, nobva vatumira mari kubva kuno some shop straight kuti vanhu vari kuZimbabwe vaite sei vatore building material. Muso uzoti builder asvika paground kupinda mushop, shop iya muridzi weshop iya haana kana chinhu, kwakutanga kutonetsana naye, kwakutanga kutoti it takes time munhu builder wakamubhadhara mari yake. Go ahead. Wekutanga builder akati anoda $300, nobva vamubhadhara yese $300, vanga vatori next door wedu, haana kana kuenda haana kubatikira paground kuti anotanga basa. Disadvantages awo kana usiri paground pekuti unenge uchiti kana ndiri kuno kuzvinhu zvangu zvikangofamba vanhu vari paground ndo vanondibatsira, saka hakuna chinhu chinonzi munhu ari paground. As long as munhu wamupa mari akutochinja topic. Builder anobva atika $300 kubva taenda kushop kwakadyiwa $800, asi kushop kwakazi kobudiswa zvinhu zvokuti pamwe pasimende kana dziri 30 unongopuwa 2 simende 3 simende, asi zvonenge wakatarisira. Dai unge uri paground wangosvika nemari yako mumaoko wotokombeya mashop, ende kana usiri paground price inongotaurwa nemunhu ari paground ndiyoyo because iwe hausi paground. So these are the disadvantages yokugara munyika mevanhu wakuda kuvaka, nekuti uchiti pamwe kana ndiri kuno kuvanhu paground ndongosvika nangonokinura do, but hazvizoiti seizvozvo. Nobva futi sister yangu nobva baba vangu inini vaita vari kuita zvokuforoma zvitina. Pekutanga vakaforomera sisi vangu vakapedza, vakaforomera brother yangu vakapedza, yanga ya 10 yake, nobva aitoda zvitina maybe zve 10,000 bricks, nobva vatumira $250 US yekubatisa kuti basa ritange kutangwa. Every day wotonwa zvitina zvisitombo $60, zvitina zvatova 70. My price is changing every day. So kana uchivaka guys, zvinoda uri paground. Ndo madisadvantage atete tichifesa vanhu vari kuSouth Africa, zvekuzoti ndo anozotosvitsa pakunzi endai kumba kwenyu, tongoramba takangogara mukarumu kevanhu matisiri kudiwa. Saka kana kune vanhu vari kuZimbabwe munhu usangowana $10 yake anozviendera ega paground, achikombeya maprice ake, achimaziva maprice ake, akazvinyararira, haana nide kushambadza kuti nda kutanga kuvaka. Asi sisi vanhu vanenge vari kuno kuSouth Africa zvinotozikanwa nenyika yese kuti uyu akutotanga kuvaka, uyu anotumira $10 yezvitina, because unenge usiri paground. Unenge uchiti ngaindishande namai vangu, kana ngaindishande nababa vangu, paunenda mamuzo kumashops kwekuya muri kuenda ipiko, ndatubatsirwa mwana watumira mari yesimende. So shoko rakutodi apa iwo madhara anenge achiti ari kuvhaira, ari munoza kana uine mwana anenge aita chakanaka, unoda kuti vanhu vese vazive nemufaro uchifara. Saka these are the disadvantages yekugara munyika mevanhu pakuda kuvaka apa. Ndaona senge
vanhu vakawanda tafesa machallenges unokwanisa kutumira zvinhu zvese paground kana kuti iye malaita chaiye itori problem wodecida kuti regedzai nditenge building material kunoku ingoenda paground ndizongoti kana zvinhu zvangu zvaungana malaita uya isusu we face machallenges namalaita akawanda kuti tikatoluza marata mamwe tikatoluza mabagla bhazi tikatoluza zvinhu zvakawanda sinosvitswa nanamalaita also mamwe ma-necessary expenses ekuti malaita anenge atanondosvika zvinhu kwauri kuenda iweyo malaita anosiya zvinhu hafuway okay. Yeah, issue yakadaro it's kind of tough, you know. It has taught us a lot of things, and most of these things have actually made us grow kukura because patosangana nemasituations akadaro you grow from there ndopanouya maturity. Tomorrow you won't even repeat something like that if there is an opportunity that you're in diaspora. If it happens, even though you're wakumusha kuZimbabwe, you'll be actually be careful so as we're talking about things that we have learned in South Africa, I've learned how to use fork and knife. You tell it. I've learned how to use fork and knife. Eh? That's something. Why is that? Yeah, fork and knife. Zimbabwe fork and knife. Some of the things you have to learn it yourself. Zimbabwe, like for example, kana wakakurira kuma even zvakatotanga manje to be trending kuti even location vanhu vakushandisa mafork and knife, it was not there. Zvinhu zvanga zvisingambo tarisirwi anditi. Yeah, zvinhu zvatatingaiti, to be honest, you know. I did not learn here, to be honest. I was just making a joke out of it. I learned back in Zimbabwe, but what I've learned in Kunoku, especially going out, is something that I've learned here. It's something that I've embraced because we grew up in the trims around just like that. We don't even know that we have to take our families out, restaurants and stuff like that. Zimbabwe, yes, I did it only once, you know, the time I was at the Galapashamar Hotel Mukwekwe, you know, but it was due to work, Hotel, but it never registered in my mind that is something that is amusing because I think I was 21 years, Panachi Galapashamar Hotel, so when I came here to South Africa, so going to my restaurant, at first, yes, we were kind of like feeling pompous because we did not have that thing deep inside you, deep inside us. But we decided I got to go out to the restaurant. Then we found that it's something that is amazing. Then we kept on going with the drama system. So it's something that most of the people, to be honest, in South Africa, they did not experience. Because most of the people were focused on Shanda Basa Chagamari. So it's something that is wise, good rewards okera kumusha. It's something that you're still gonna have to carry on. Uchimbotora muriako chenda out. Chirongo usingazviti muno kunoko. Wakumusha, try your best. Chirogaenda kwa Terry kuya. Now we're advertising for you, Terry. You need to do something for us. Wamboenda kwa Terry kuya wamonodya ni muriako. Kana wambopinda H-Town, wambopinda restaurant, ushomboona tindebde. Life yangoenda out is something that we have to teach you and do. So it's something that I also learned here in SA, to be honest, guys. And also going out in my restaurant, it's now our kids teaching us let's save, also feed the boat. It kushanda going to experience a lot of things. And other things watakalena tiri kuno South Africa kuti kana uchivaka even kumabzeva you don't need kuvaka kamba kako kanonzwisa tsitsi. That is zvinhu zvaitadzisa vanhu kunova kumabzeva. Takato through internet we see kuti there's a lot of young couples vari kuvaka dzimba dzakanaka dzekuti unoti is it rural? Uzotoona kuti that's rural. And munoona kuti vanhu vari kuvaka ma-insutu, dzimba dzine ma-offices mukati, ma-kitchen yakareba yakanaka, even ma-round kitchen, ma-modern, they modernize everything. Yes. Due to content, because mwana zoti kana kuita content yakachitsvaira mumba makachikuratidza kuti ndikutsvaira mumba munenge chinyasa kuti kumotivata. Vese vanhu vese vanenge
chikakuvaka kumaruzeva. Yeah, that's true. And that's another thing, to be honest, that I've learned. I almost forgot. I learned that it's not only in the urban that somebody has to reside and feel comfortable. You can also reside in rural areas. Wawakaimba yako urbanizer. This is something that I've realized also in Cape Town, because you find more so, especially when kids varungu, and it's like he's in the farm, but it's just like a rural place, you know. Aneimba yake, I know that he can drive to town and do whatever he wants. Land yake is in abundance. And as well as one to be honest. So it's something that I've learned. You don't need to live in the urban where it's crowded, you know, because in the urban unoshanda nekubudisa kutenga, but kana only rural land, you can create a lot of opportunities. You can do a lot of projects of which you can make money, and that ushirima shikafu and stuff like that. That money you are go chibata inochengeteka bo shikafu nacho, but in urban it's like you just work, getting paid, end up shop on tenga mario pera, you see. So that is something that I've learned. It's not only about urban, but it's about rural. Yes, you can have a house in urban. Probably you wanna start property be a property investor and stuff like that. But rural, I loved rural when I see how they are living here. I loved it. I know that I decided that I want to create something that is big, something that is good in the rural as well. I don't know, maybe in Shabata married was Rita, but one day is one day. And also it's now trending. Quite one trending. You can put my solars, you can put my gichakopa rural areas. Also you can do farming here. Ukaita farming here. Yes, I dream butchery. You can work and slay at the same time. You can wear my Brazilian wigs, my original chow kumabseva. You can put a bump shot track as long as wakawaka nothing will stop you. Also you can put Wi-Fi as well. Uchito fambirana nevanhu. Uchito gona to uchito natoti ndezi pembe dziri trenda. Uchito bva kumabseva. Uchito pisa. Topina mutoni uchito pisa as well. And the other thing we are learning, tiri zvatakadzidza tiri kuno kuti farming yemapopo as well nemari kumaritongo toti reserve as long uine mvura chete. We learn kuti you make a lot of money kana kwakuzogona kushanda manje kwangutirila mvura yako wotanga chero ne1 room. As time goes on also wakapalasi yako uri ikoko, and you turn that raw into money. And chinofuti chatakadzidza kuti goat farming as well. Mwana uchigara mumaruzeva munhu isanoda nyama kuharare guys. Kuna nyama iri kudiwa muharare, nyama iri kushota. Even mumaruzeva matinogara imomo, when it comes to my holidays, munana August vanenge vachiita zvemakuva, they need nyama. Munana December vanenge vachiita zvema Christmas, every house inoda nyama. January munhu wese anofanira kutoti January munototengesa vanhu nonguva iri kuti inotengeswa zvipfuwo zvema-school fees zvechichichichi. Kana toriwo nemari you can buy necheaper price also zvitengesa isiwo nemari yakanaka. When it comes to tomato farming, pane rimwe domasa ndakafarira kanzi Trinity. Oh, this thing you watch them on YouTube? Yes, Trinity tomato rakanoreba kusviko, but maybe rinoda kana uchiita inonzi chiya farming greenhouse. That type of farming. Also kumabzeva kutori mapaprika inonzi not paprika inonzi chimwe green pepper. Yes, you can do green pepper utobhanya tunotengesa mbari kutodzoka womwe yakasvimba kudai nemari. So there is a lot we learn from this side. Nyango chete hatina capital, otherwise chero ukagara kumaruzeva then vana vako vanondodzidza kumaboarding schools kana uine mari. Kana usina mari, start small. Yeah, but what I want to add on that, you know, I know that when you want to start something, like you said, capital, the little that you have, you can start. Because people will tend to wait for mega capital. We tend to wait for bigger capital per time each year. But we don't realize that even at $20 at $50 at $900 can start something. You know, so cool as time goes on. So people, they don't need to wait for bigger capital, especially kana murumunga
affectwa nesituation yaitika this wave yatika muno South Africa here. And go and start with what you have. Zvidiki zvaonazo izvozvo, you're gonna go be somebody. Chinongodowa, like I said in other videos, like a focus and dedication unosvika chete. So we don't need to give up no matter what. Varikuenda kumaruzeva yenjei takawana uwandu wedu tinogara ikoko tinotena into money. Katisati hii denda kasi yangu ndakaenda kuharare. Of course kuharare everyone's dream kuenda kuharare kunogara kumayadi. That's reality. But kana chokwadi cheze kusangana na kuseiji enda kumaruzeva ikoko kuentenity into money nandoridza muriwo panopera umwedzi unenge kutotanga kutotengesawo mashizha ushaiwo vanhu 2-3 vanouya kutokusapota or just start nemadomasi anything bade gara nemaseeds gomushoprite buy maseeds emadomasi pamwe 50 rand wotobva nechikana ibva kuno kune mhodzi dzako dzemabutternut wototanga neizvozvo wototanga something does something. Yeah, so guys, another thing that I also learned is to hustle. But honestly speaking, I was in Zimbabwe when things were not that difficult, was not a good job rango, so I just rango for pabasa coming this side, it was just like a comfort. Was the job that I was working, the project that I was working, it was good. So and numbers you are teaching numbers is difficult, to be honest. It was when I graduated from the college. The moment I graduated, I got one basa instantly. And numbers you are teaching on the kunofamba imbonoisa masivi uchimbotsvaga beke mbata zako kulanga. Sorry. Anambozi vachichi nombonzi kunotsvaga basa nombonoisa masivi kana mbotendera uchimbopiwa marespondi mboti we regret and stuff like that. Nango chingobva college itongopinda pabasa. So I never knew what difficult is, what the meaning of difficult, or hardships. So from the job I came to SA. Then here, that is when I started growing up and seeing things are different. Because I had to start working in the farms, but I gave up from there. Then I started working comfortable until I got my job that I graduated. The job, my professional job. Then I started working there. Then pakarazo opera. No pandakazo realize that a person, you don't need to depend on employment. You have to create opportunities. You have to create something for yourself. So that's something that I have learned, that even though Chinkatsogra Zimbabwe, I'm gonna create something, I'm gonna use whatever that is around me to create something, to make money out of something. Not just to wait for, because I need to focus big. That is what I have learned here, And also, hakuna ere ku Zimbabwe mabasa ema human resources. Kana nenzichi front manager. Ariko. If there is guys. Ariko mabasa HR ariko zvakanaka. Yeah, you cut me before. So if there is those opportunities for my husband, please, so that we can start something. Then you need to send pa hustle by paside hustle. Papa kana kuchana for a tax shop yedu. Ina stand by the tax shop. Then they can go to work because he must pursue. But honestly speaking, I myself, I believe that doing your own thing, starting your own business, growing your own empire is the way to go. Yes, you can work for somebody. You can work for somebody, but what I've realized, working for somebody, you are making some other people rich, and you are giving your time, your lifetime to other people, instead of you to create an empire for yourself. It's difficult. You can start from the ground, but you have to follow system. You have to create system. You have to run the small thing like you are running a real business. No to good really. Like I said, like, to be honest,